No. Hello again. Hello again. 28. Uf. Hi again. So, Goodbye, officer. back to the hardcore! Hardcore! Hardcore to the mega! Internally coherent. All car! All right! Yeah! He furrows his brow as his very large head traces the sublime, invisible movement of the music in the very real. Hardcore! Ah! Is it though? But is it? I mean, really? I am the mic enforcer. I am the chicks checker. Yeah! Huh? This his look is intensely suspicious. Don't think so. Big bad frequencies are extremely negative. Thought suppression, dream implantation, memory revision. Pretty out there stuff. Not sure I want to get involved with it.
There is fear there, but also curiosity. He just needs a reason to help you. Besides, our own signs aren't even synced yet. So how am I supposed to get you synced up with a big bad? It don't make any sense, law lover. That page 3 girl, she must be the most beautiful page 3 girl ever printed. And look at those freckles. The origin of disco. Makes you want to dive into the boogie, doesn't it? Get closer to disco itself with Miss Page 3. Come on, Beauty is inviting you on a pilgrimage. A pilgrimage you can make with just your hand. Fakturką. Yes. Sure is. Oh, come on. Don't say you've forgotten that as well. You can feel what you want to do. You want to party, don't you? Party right now with Miss Page 3. Unzip and party. That's exactly what I mean. Unzip and party down on yourself, my man. No one's watching. El cíclope. Except Miss Page 3, of course. Look at her thighs. Between her thighs. And what are you waiting for, man? Party with Miss Page 3 all the way to Disco Zero. Fuck. But it's the origin of all disco, buddy. Why not? Whatever, coward. Don't ride your way to the origin of disco. The Page 3 girl is too good for you anyway. What?
This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top and an electric freezer that appears to be frozen shut. Forma física, ya tengo, ok, lo tengo. Sí, ya lo tengo acá. Por si acaso, una guarda. This orange machine is buzzing. Ice groans Bien. and howls under the El strain hielo of se queja y giant aúlla convulsive ante la rocket presión de tu enorme until the lid multiherramienta. cracks open. Hasta que Blue finalmente la electric tapa lights se abre, come unas to luces life. azules cobran vida. Inside, on a frosty En el interior de una platform, lies plataforma an helada object, yace un objeto intricate and intrincado y foreign, extraño, left sumido en there un for a bello sub-zero sueño bajo to cero. sleep. Un filamento de A filament memoria con memory las with palabras the copia words externa escritas en "Offsite el copy" lateral. written on its side. Disappointment washes Al over contemplar you el as interior you casi stare vacío de into la the máquina de almost helados, empty la ice decepción cream se apodera de ti. A scoop of ice cream would have been La nice, verdad es que yes. no le diría que no a un buen cucurucho, afirma el teniente. El estómago de alguien ruge, la habitación está helada. You gently lift the cube from its frosty bedding, careful not to damage it. We should take it back to Miss Lucan and Kilda as soon as possible. I'm not sure how well unused filaments tolerate room temperatures. Yes, but aren't you curious to know what's on the precious filament? There's a radio computer upstairs. The bear's eyes are dead. A thick layer of coal dust covers the furnace, coloring it pitch black. Tiles on the cube are still smoldering, casting the framework in a soft glow. Fluorescent play and print keys shine on the keyboard. Like a smooth draw, the filament slides into place. On the keyboard, the play key starts blinking. Behind the hatch sits a cube-like crisscross of filaments, smoldering in the dark like fireflies. Silver tape on the side says, in a black marker, the off-site copy. The speaker comes to life. Static seeps through the machine's planar magnetic driver. An old lady greets you. Her voice sounds 100 years old. Good evening. Fortress accident en rue de Saint-Ghislaine. This is East Indian Repeater Station 1. Please repeat. Is this the offsite copy?
Good. Please repeat the password. No, that's not it. What does she mean? That's not it. What's the password then? Received. I will register this login attempt. Don't worry. Passwords have a way of turning up sooner or later. Fortress Accident, is there anything else I can do for you today? Thank you. Tiles on the cube are still smoldering. Cast, nothing happens. The filament slides out of its glowing nest. Oh, it's you again. Are you...
You see a heavy steel door with a prominent dimple. Yes? It's you again. What is it? Behind the dockworkers, a ceiling height window. Hi again, gendarme. Bye-bye, gendarme. The door is Ah, smallest church in Saint-Saëns, right? Cool. Now, what can I do for you? The waves are beginning to die down. Look at those little bastards. Simmer down. Simmer down, bastards.
Yes, what is it? Yes? Thanks. Looks like it's the one. Now I'm going to print it out to see what's left. Para ver lo que queda de él, ya insertado el filamento en el núcleo de la radiocomputadora lista para cerrar la tapa. I have a theory. Tengo una Linton teoría, was able responde to mientras divine el the filamento location of encaja the en su lugar. anomaly from this broken copy. I want to repeat their calculation, only this time with better equipment. Watch. What an intricate display of failure. Imprimir. The paper starts filling Y out comienza a with llenarse de ink, tinta empapándose de una circulating in a brillante gleaming negrura. No blackness. aparece una Not sola a línea de single datos. line of data stands out. This is wrong. Machines shouldn't behave like that. Con ese chisme. Sona doesn't reply. Sus manos Her hands recorren la run impresión, over está the buscando printout. algo. Sus ojos She's recorren looking for cada something. milímetro del papel. For her morning star. Here. I found it. Hold on. Que solo yo entiendo. El terminal emite un pitido y empieza a latir una luz interior como un corazón brillante. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Aún no tengo claro que sea una... Just give me a second. I'm almost... I've never witnessed a programmer work before. Done. I've got it. I found the location of the anomaly. Hecho. Se separa el teclado como un resorte. Lo tengo encontrado la ubicación de la anomalía. Hay alegría en su voz cuando alza su puño al aire. Thank you. Time for a celebratory drink, perhaps. Just a Sugiere. thought. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el agujero de 2 milímetros en el mundo? There. Ahí, In the swallow. en la tragadera, señala el otro extremo de la iglesia, donde un conjunto de cuencos de agua forman un marco ritual. Think you can help me again? I need you to go move those water bolts for me. I need to double check my calculations. You like moving things around. Moving things around is calming. Just walk over to the circle and follow my instructions. Mueve el tercer cuenco de 2 centímetros hacia la izquierda y el cuarto cuenco 5 centímetros hacia la derecha. Thanks. Uf, el cuarto, ¿de cuál hablamos? Del cuarto y el primero, creo. It's awfully silent again, as if someone turned off the entire world outside those walls. Measurements have been marked down around the bowls, each chalk-drawn line representing a centimeter on the floor. Oh boy, this is going to be good. Some water spills out of the bowl, wetting the floor. Yes, what is it? The swallow, you mean? What about it?
Great. Thanks. Yo recuerdo. ¿Cuál era? ¿Dos? It's awfully silent again, as if someone turned off the entire world outside those walls. Measurements have been marked down around the bowls, each chalk-drawn line representing a centimeter on the floor. Oh boy, this is going to be No. good. It moves like a ghost without creating Más a mínimo single sonido. trace of sound. The lead programmer El sends programador you jefe an levanta el encouraging pulgar, thumbs up señal de from aprobación across desde el the otro lado de hall. la nave. Time to run back, or maybe walk. This is a sacred place after all. Yes, what is it? Great. Everything should be aligned now. Miss Know-It-All is hesitating. Yeah. Nothing. Todo Now bien, the only ahora thing lo left to que do lo is to único que queda unmute the para hacer es headphones. dejar silenciados auriculares. If we got the location right, Tenemos we la should ubicación then be correcta, able deberíamos to ser hear capaces de whatever escuchar sound this cualquier anomaly sonido que makes. produzca la anomalía. Pero... Honestly, I'm a little scared. I don't know. That's what I'm scared of. I don't know. It could be anything. I mean, what sound does the nothing make? How can you even listen to something that doesn't exist? What if silence is only what surrounds it, but the swallow itself is... Maybe I'm just tired. Yeah, you're right. Let's do it. The lieutenant takes a step back, and then nothing. Nothing happens as Sona Lokanen-Kilda presses unmute on her keyboard. Nothing but silence. You can hear some small animal cross the floor in the chancel. It's that quiet in the sanctuary. She doesn't answer, her eyes closed and brows knitted together in a state of deep focus, one hand cupping the headphone. Damn it. Yeah. Nothing happened. Let's move on. Despite her fear, she was hoping for something extraordinary to take place. No. My hypothesis was wrong. According to this, I should have heard something.
if I got the coordinates right. Like I said, silence is only what surrounds it. But this is just another failure. Silence sounds like silence. That's all it is. You can try on the headphones. See if you can hear anything. But don't get your hopes up. Me aumento percepción y a ver si lo puedo completar. Reino. Yes, what is it? ¿Dónde está mi percepción? Vete a la... Tengo algo como que me... Ah, esto. Yes, what is it? 42. Yes, what is it? Everything Bien. disappears. Todo desaparece, el silencio te envuelve como el mar envuelve a un hombre ahogándose, contemplando su exiguo estado mental. And then the pressure Y entonces la changes. presión cambia. It feels like flying Es como on an volar en un globo aerostatic, aerostático, or o when como your cuando ears los pop, oídos se te or like despejan, a o subtle como un difference in sutil the cambio en la atmosphere, atmósfera, un the cambio weather del tiempo change que flota en el aire. the air. What if the sound you're looking Y for si el is too sonido que low estás for buscando you es to demasiado hear bajo it? para poder escucharlo. Son aquí dos serio. A better sound system? Alright, but where would we get one? Suddenly, a De repente un rhythmic golpeteo beat rítmico permeates the wall, permea las paredes, causing a provocando small que un patch of pequeño decorative trozo de stucco to estuco crumble decorativo se onto the wooden desmorone floor. sobre el suelo de madera. They should really allocate some Debería asignar renovation algunos fondos funds de to this renovación a place. este lugar, murmuró el teniente. No. What they really should do is shut Tú down encares the esos disco alborotadores por for perturbar la disturbing paz del neighborhood vecindario. peace. You mean the speed freaks? Oh, Of course, the speed freaks. They have a fantastic sound system. And you think they would help me? I
I guess I could live through a week or two of peaceful coexistence. Brilliant negotiating there, Detective. As always. Sure. Let me know how it goes. Thanks, officer. Guardo en otro lado por si acaso. Hello again. Hi again. So, how things go? Goodbye, officer. Huh? I see you in. We're close. Ya me habla. Muy grandes botas. True, hard, full, car. Ah. Hardcore. This young man adds a capital. Or maybe it's not Gotvalian. Maybe it's Oranese. Probably an homage to Oranje, where Arno van Eyck is from, judging by his name. Could you be listening to an Arno van Eyck creation right now? You know about him? You know Van Eyck? Wow! The skinny wraith looks at you with some disbelief. Pero que no me pregunte nada. So am I. So am I. Oh! Is that why they call you Egghead? Because... Egghead to the mega. The K became the G. The boy became the man. The Advent? Encuentro una forma de entrar en el pasadizo secreto. Cuando tenga más pruebas, pregunta a alguien más sobre el posible significado del tatuaje. Sí, quién sabrá. Encuentra el arma del crimen. También. Informa a Andre que ya pueden entrar a la iglesia. Andre. ¿Quién era Noid? Ah, ya. Andre y Noid. Hi Es Andre. again. Sí. So, how things going? Yes?
What's the deal? Me las arreglé para convencer a Son. Está de acuerdo con que os mudéis, pero como una condición necesito vuestros altavoces para su proyecto. We are grateful, Cotman. Estamos muy agradecidos, señor policía. Eres el augurio de una nueva era para la música dance nórdica. That's fine. We can manage. And you haven't changed your mind about our little side business, have you? Right. It's going to take us a bit to move our stuff inside. A couple of hours, maybe. Come check back later. Pasará algo. Bueno, igual tengo para cargar, poner a cargar la partida. Oh, ya se han llevado todo. Yes, what is it? Ahora que los pasillos se han instalado, puedes darme con cómo va el proyecto. What? What did you say? I can't hear you. The music is too loud. Oh, the project. It's not going well. There's that guy. I need him to plug a 3.5 cable into the auxiliary input so that I can route the audio signal through the mixer into the speakers. Egghead! A 3.5 cable! He doesn't listen to me! He only ever seems to care about hardcore and Yekokata! A place to be, apparently. Thanks. Maybe you can get through his magic rhymes. Let me know how it goes. We're close. Estamos cerca, dice. No estamos cerca, dice el joven que está de pie detrás de la mesa de mezclas levantando el puño en el aire. En la hebilla plateada de su cinturón brotan árboles con forma de pulmón. True, hard, full, car. Hardcore. Hardcore to the mega. Here comes the night. We're close. True, hard, full, hardcore. Hardcore to the internally coherent. Good morning, yeah! 1, 2, 3, Yekokata, the place to be! It's the message, so listen and you will see. No illusion, the spirit is what you feel. We're close. True, hard, full, core, hardcore. Hardcore to the mega, internally coherent. All core, all right, yeah. Gotta get the people going. I'm the party boy, it's my job. 2 on the track, watch your back, watch out for the heart attack. We're close. True, hard, hardcore! Hardcore to the mega, internally coherent, all core! He furrows his brow as his very large head traces the sublime, invisible movement of the music.
in the very real. Hardcore! Ah! Is it though? But is it? I mean, really? I am the mic enforcer. I am the chick. Y ahora, ¿cómo hago lo? True. Hardcore. Hardcore is internally coherent. All core. He furrows his brow as his very large head traces the sub. Hardcore. Ah! Is it though? One mind, one spirit. There's no other world. There's no other life. Ay. Got us in, cop. I can't believe you got us in. With wonder in his sharp eyes. Between you and me, I don't know if you've noticed this about me. I'm a little suspicious of authority. But you really came through for the hardcore underground. Yes, you really came through for the hardcore underground. Los pasillos montando el chiringuito. Andre está ocupado grabando unas formas menos penosas, pero aún así bastante desgarbadas en el suelo de la iglesia. Suda profusamente. Acel está usando su micrófono de contacto para escuchar un árbol bajo el agua. El cabezón está repitiendo machaconamente la pista musical en su mesa de mezclas mientras la vidriera a sus espaldas retumba con los graves. Sire, la tienda era un riesgo para la seguridad. Esto es un santuario. Ha sido muy noble. Okay. They're hardcore. They're just clothes. It's just a style, you know, normal hard style. Anyone can wear it. Suspicious people are esoteric people. Don't go around spilling everything to Johnny Law. They don't call me Noid for nothing. It took us setting out for this whole enterprise to get our signs synced. It's short for paranoid. A reasonable question. Say I get hurt. Quiero asegurarme de que no vuelva a pasar, así que analizo toda situación y ejerzo la precaución. La precaución es suspicacia. Será más fácil hacer una lista de las cosas de las que no sospecho. No sospecho del sonido y del color. La mecánica y la química también son una verdad en sí mismas. Casi todo lo demás es un engaño que te quiere arrebatar la vida. ¿Qué es de lo que más sospechas? No tengo un top de las 10 cosas de las que más sospecho, pero si tuviera una, el complejo izquierda-derecha se posicionaría en primer lugar. En segundo lugar estaría su único logro, el paradigma del cerdo y el trigo. Enfermedad mental. Para homogeneizar a la peña. Creo que no llego a esos niveles. Soy más bien un enfermo político, un individuo suspicaz. Es nuestro rollo, se encoge de hombros. Deberíamos aprovechar mejor el hecho de no ser ni animales ni cereales.
¿Qué tiene de malo el cereal? Yes, having food Sí, is tener means comida es to un an medio end. para un fin, pero la izquierda nunca habla del fin, solo de los medios. Los capitalistas son igual de imbéciles, constantemente insomnes por la preocupación. I prefer not to. Preferiría no serlo, ambos hacéis las preguntas equivocadas. Una chispa de luz de cualquiera de los dos es puramente accidental. La única preocupación de vuestro movimiento combinado es producir suficiente cerdo y trigo para todos. La meta final de la humanidad. El error original fue dar por hecho que las palabras significan más que los cuerpos. Eso es lo que nos llevó por el mal camino y nos alejó de nuestras auténticas vidas. Pero aún estamos a tiempo de encontrar la forma de volver. Sea lo que sea esa auténtica vida a la que se refiere, tienes la sensación de que es el verdadero eje central de esta mitología. His eyes flicker. Es un milagro de la carpintería. Tiene cadáveres tallados de forma brutal. Ahora podrán hacer algo más. Se frota las manos. Cadáveres de plantas perennes. Da un golpe en la madera. Las funciones Sigma han abandonado este lugar. Menos mal que hemos aparecido. El colapso espiritual ha sido absoluto. Vi a unos lechones mamando de su madre muerta. ¿Ese te lo sabes, Polly? Continúa sin esperar una respuesta. Después de un rato se estremecieron y se marcharon. Sintieron que ya no podía verlos y que no era como ellos. Lo que amaban de su madre no era su cuerpo, sino lo que fuera que hacía que su cuerpo viviera. Fin de la cita. Este es un cadáver de calidad suprema. Da un pisotón en las tablas del suelo. Se necesita el poder de los ritmos anódicos y unos fuertes graves para reanimarlo. Lo que pretendes decir es que no te pasa en el sistema inocéntico. Lo que pretendes decir es que la religión ha dejado de ser hardcore. ¿Qué pretendes? Lo primero, ¿de dónde saca? De un seraiseño que vivió hace mucho tiempo. Un antiguo hermano del movimiento hardcore. Nunca lo fue. Un régimen de 3000 años de historia erigido por cientos de generaciones de autoproclamados intelectuales. Mira a su alrededor. Es falso hasta la médula. ¿Y tú qué propones? ¿Que la música dance suplante este sistema? Incluso puedo estar de acuerdo contigo en cuanto a que los eclesiastes lo estén. Pero vosotros dijisteis que los eclesiásticos estaban volcados en el amor y el hardcore, ¿no te acuerdas? Yo solo dije unidad. Una palabra, las autoridades siempre te citan mal. Señala a sus amigos. A Andre le importa un bledo los eclesiásticos. Solo quiere que la operación vaya como la seda. Y Huevo es una semibestia. No deberías prestar atención a la peña por lo que dice, sino por lo que es. No te equivocarías, el partido fundador está de acuerdo con todo. Mira a tu alrededor, extiende los brazos. Ya no tiene suficiente amor por el equipo humano. Para ponerse a nada estamos solos. Música dance anódica, responde y asiente. La música dance no era lo suficientemente hardcore. Y sí, eso es justo lo que propongo. Sabes que con esa casa muy bien ese tipo... ¿Sabes con qué casa muy bien este tipo de casas? ¿Con qué calza capaz? Era lo que quería decir. Para eso no tendrías que drogarte. No tengo por qué ser un traficante. Solo un poco. Es una necesidad. Las mayores asambleas humanas siempre van alineadas con narcóticos. Así funciona la médula espinal.
Existe una diferencia entre los narcóticos y la euforia de grupo. Lo primero te mata y lo segundo no. Va en serio, el humanismo superconcentrado que el sistema inocéntico nos ha estado surtiendo desde las grandes plazas de las metrópolis. ¿Acaso no es una droga? ¿Acaso es más sano que el azúcar y el trigo con los que nos alimentan? Va, olvídalo, sería una conversación de besugos adelante. Así lo construyeron los primeros colonos junto a otras 6 como esta. Aquí en la costa fue de lo primero que hicieron. Debían estar bien acojonados, aunque los entiendo. Solos en un archipiélago deshabitado, obligados a enfrentarse a sí mismos y a la naturaleza con cantidades preindustriales de soledad, el mar y tal vez algo más fundamental. Yo también querría construir un lugar seguro para mí y los míos. Su voz resuena en la bóveda de madera de la iglesia. Vaya un pueblo que le mola la crítica arquitectónica que queda sobre las tablas de madera con el pie. Muy bien. Es un derivado de la arquitectura de principios de la era doloriana. Vale, ¿cómo es la arquitectura doloriana? Absoluta. Todo lo que existe entre una antigua catedral de hormigón y un cubo de cristal es dolorianismo. Eso no es más que una versión de andar por casa, material folclórico primitiva, producción en masa. Construyeron miles de movidas como esta. ¿Declara un poco las cosas? ¿Qué aspecto tendría una edificación doloriana? Como esa mujer de ahí, dice señalando la vidriera en la cabeza vertical, delgada, blanca, una falsa imagen de grandeza. El origen del sistema está en la cúspide y tú estás en el fondo. Les encantaba el poder de la verticalidad. Les flipaba fardar construyendo estructuras grandes e intrincadas como arcos y agujas para empequeñecerte con ellas. También les iba el rollo de pintar todo de blanco, por lo que esa movida virginal y tal chorrada sobre el matrimonio. Cabe pensar que era blanca por fuera. Contemplé la oscuridad a través de una pequeña ventana antes de que el viento marino le jodiera toda la primitiva. Descascarillada poco a poco por el viento, al mirar a tu alrededor notas cómo se te pone la piel de gallina. Llevará un tiempecito dejar que todo se sincronice de forma adecuada. Anyway, he's been giving me kind of a psychic rundown of this place. Dude's seen some crazy shit. Ese pavo ha visto cosas de la hostia raras, aunque en realidad se parece mucho a nosotros. Me ha entrado un sueño mortal. ¿No te da yuyu todo ese rollo de amor de la madre? ¿No te resulta restrictivo todo ese rollo de la sobriedad? The man picks up on stuff, and he knows a lot about the church. I got a lot to learn from him. Good thing you didn't squash him. Menos mal que él no te dio por aplastarlo cual mosca cojonera. ¿Has dicho algo sobre la auténtica vida? ¿Qué es lo que vendría a ser? Ahora que nuestras sinusoides están sincronizadas, ¿me ayudas a contactar a la coalición? Ahora que nuestras sinusoides están... Quiero charlar un poco más sobre este lugar. Hace un tiempecito que el hombre cangrejo pululaba por aquí. Ha experimentado movidas chungas de las que
se sincronizan las sinusoides. Por lo que sabemos, los Ubis construyeron este sitio hace unos 320 años, rollo sarcófago. ¿Quieres decir que esto está lleno de fiambres? Ya no es un sarcófago literal, solo era una metáfora. ¿Con qué fin? Encapsulamiento para confinar algo que les tenía acojonadas, alguna movida nueva e insólita en la isola. Mira arriba, hacia la oscuridad insondable más allá de las vigas. Creo que eso es lo que en el hombre cangrejo experimenta cuando escalas. Piensa en ello como alguna chorrada del viejo mundo de la que los Ubis hubieran oído hablar. Y no se les ocurrió nada mejor para lidiar con la movida que construir una iglesia a su alrededor para contenerla. Entiendo qué pretenden contener exactamente. Sí, tampoco es que ellos entendieran bien lo que hacen, pero es lo que esa tal zona está intentando medir y averiguar. Señala como gesto de la cabeza hacia la radio computadora. Aunque será inútil, no lo podrá medir la peña. Así siempre quiere medir todo aquello que en realidad es inmesurable. La madera cruje como si hubiera un vendaval en el exterior. Las partículas de polvo atraviesan la oscuridad y se posan sobre las tablas del suelo blanqueadas por el transcurso del tiempo. La estructura no parece particularmente duradera. Este edificio parece cualquier cosa menos sólida. ¿Por qué crees que Sona va a fracasar? No, it's pretty fucking unsound if you ask me. They should have built a club for Nordic music around it instead. No me cabe duda de que la música nórdica contendrá lo que sea con lo que estamos tratando. Sus palabras resuenan por la sala. Y si no puedo, bueno, se encoge de hombros sin comprometer. Parece ser la tendencia por aquí, ¿no? No puedes medir una mierda como esa. No parece tener sustancia. El joven se frota la barbilla en silencio y luego murmura, como un anillo concéntrico que se extiende por los pueblos en lucha. Y eso fue lo que causó que los comnos fracasaran a la hora de defender la playa, porque aquí se acumulan tela de fracasos. ¿Crees que la teoría parte de alguna base? Ahora que lo pienso no suena muy plausible. ¿Crees que la teoría parte de alguna base? I don't know. Maybe, maybe not. It's not a thing we can answer, Copman. Even I have limits. I'm a limited size person. Maybe you can figure things out, Copman. I think we got on a good level. Tal vez tú puedas resolver las cosas, Poli. Creo que nos hemos puesto a buen nivel de así bien. Ahora que nuestros necesitan, quería echarle un poco más sobre esto. Has dicho sobre la auténtica vida. ¿Qué es lo que ve? Una vida es auténtica si está libre de miedos y no sufre conflictos internos ni externos. La humanidad tiene semillas de grandeza. Llegará una semilla, una vuelta a la verdad será hardcore.
¿Cómo harías para volver al auténtico vida? Beats and bright lights. Ritmos y luces brillantes. Nerve Ritmos y impulses luces for the brillantes collective para body. romper las falsedades, We are impulsos very much alike nerviosos in para el basic cuerpo structure. colectivo. An Estamos hard enough muy beat would parecidos en awaken everyone to estructura a true básica. Un calling. ritmo In unity. trataría a todos un llamamiento más grande. Just like that. De pronto el pastillero se Sweet planta Freak is frente. right in your face, his eyes burning. His comrades look on Camaradas, worriedly. The young man is dead. El joven habla serious muy en about serio. this. El joven habla muy en serio. Entonces abogas por una sociedad basada en el ruido. No dejas de decir hardcore. Utmost La dedication. máxima dedicación, Thoughts from the pensamientos de la spinal médula cord. espinal también es un Potent potente superlativo. superlative as well. Egghead usually has Cabeza a Huevo better tiene un concept of mejor the concepto del hardcore. hardcore. Le encanta He decir just really hardcore. likes saying hardcore. Hardcore! Grita su amigo desde detrás de su mesa de mezclas, como una sonrisa que supera la tuya en amplitud, un rostro muy redondeado y una mirada de asombro ingenuo. Maybe you're being too Puede que esté specific siendo about demasiado it. específico al Try respecto. Prueba a consulting consultarlo with con tu your médula spinal espinal. cord. Many non-Occidental cultures share a beat at their art. Thus, they are closer to true hardcore life. There's just never been enough of them. And they have Muchas to rely on culturas no some occidentales comparten un extremely ritmo en basic sus corazones, por eso están más cerca de la auténtica vida hardcore. Lo único es que nunca ha habido suficiente y han tenido que depender de una base extremadamente básica. Oh yeah, sure thing. Abstracción baja. Quería charlar un poco más sobre este lugar. Dead body, spirit ¿Qué te entered. parece la What is there cristalería? to talk of? I don't. No me Fuck gusta ni un a pelo. medieval Mira con art. recelo por encima del hombro. La muy hija me está echando el mal de ojo. Querías entrar a la iglesia y ahora no te gusta la vidria. A mí también me está entrando el yuyu. Estás hablando de su inocencia, dolores de... You defend La her. defiendes, es berro de la ley, así cogió su cuello. Era una genocida. Mass murderer. What's up with that? Mellow man. Relaja, tío, relaja, vocifera su colega. Aquí nadie es un genocida, este es un templo del amor. Mass murder on the floor! El joven se estiró su camiseta de huesos. Buena pregunta, Polly. No vivió la vida de un ser humano, vivió como alguien que estaba jugando un juego, la vida de un operador. The life of an operator. El joven estira su camiseta de huesos. Vivió como... That's not the life that you Esa no es la vida que viven los seres humanos. A ella la adoraban. Nadie adora a ningún ser humano. No sé si te pasa, pero a mí me odian. Y no piensan que soy inocente o alguna chorrada parecida. shit like that. No sé de lo que estás hablando. Yo tengo miles de... Ah, era toda una jugadora. Nos engañó a todos. Para ella no era más que un juego. Bueno, la amaban. Pusieron todo su amor en ella y se olvidaron del resto de nosotros. El joven se suelta a los tirantes que le golpean en el pecho. El espíritu del mundo no tiene un cuerpo, tiene órganos. Lo hardcore es un órgano del mundo espiritual. Levanta la mano izquierda. Este tema de Arno Van Eyck es un órgano de la carpintería y la vidriera que se construyó en este lugar. También son órganos, en mi opinión. Ella es una ladrona de órganos. Todas las inocencias lo son. Ya te digo, es una cortarrollos. Habrá que mandarla a paseo antes de que podamos empezar a montar juergas en condiciones. No, no es eso. Es otra cosa, es algo que sientes a flor de piel. Conserva. El pastillero entrecierra los ojos con sospecha como si estuviera mirando a un hombre poseído. No lo vamos a quitar, a la gente le va a encantar, será como algo nuestro. Su amigo sigue bailando, además mantiene el frío y la lluvia a raya.
Ernovan, por ejemplo, o el pionero noico Robert, ninguno de los dos ha sido acusado de genocidio. Likewise, no one says Jermaine Egghead or Andre are mass murderers. You can live entirely outside that suspicion. Billions of people go about not being guilty of mass murder. Aunque presente ninguno es un genocida, puedes estar tranquilo al respecto. Igual que un montón más de peña, miles de millones de personas van por ahí sin que nadie les acuse de ser genocidas. Fue ella quien inventó la belleza que sientes. Ella y sus cortadores de vidrio e iconógrafos. Tú estableciste el canon. Si tú lo estableces, lo cumples. Es así de efectivo, pero una supuesta belleza suya no tiene nada de hardcore. Entonces me parece que no, que me gusta lo poco hardcore porque en la auténtica vida toda mujer será una inocencia. Llevarán cintas de neón y mallas y brillarán en la oscuridad. En su mirada se refleja una sonrisa enigmática. Por el amor de Dios, de repente sientes que necesitas desplomarte en ella. Mira hacia otro lado, di algo. Por alguna razón soy un... ¿Soy como? ¿Eres un policomunista? Entonces es por eso, el comunismo es solo un humanismo más sangriento, en mi opinión. Tiene su amor por todos lados. La señala con la cabeza. Sí. El comunismo y el humanismo comparten muchos puntos de vista. Pero es la inocencia del humanismo. El humanismo tiene gran importancia por esta zona. El humanismo lleva a comer azúcar y cerdos. Inventaron el humanismo para producir en masa miles de millones de humanos. Miles de millones de humanos pueden producir en masa cientos de miles de millones de cerdos. Le gustaban los juegos. Su legado, lo que estamos viviendo, no es la vida auténtica. Es una estrategia para algún tipo de victoria contra un oponente muerto hace tiempo. Pero yo solo soy Noid. ¿Qué voy a saber yo? Vale, venga. ¿Qué lección de palabras tan extraña? Caustic, ¿qué sigue? Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué parece? Pero no, Leslie, no deberías volver. Esta será la última vez. Deja de hablar de esa maldita vidriera, por favor. Hablemos. Abstracción. ¡Ay, no! Está silbando una melodía con su fiel micrófono de contacto pegado a un púlpito de madera. Al oír tus pasos deja de hacer lo que estaba haciendo y se vuelve hacia ti. Hola, te sonré con timidez. He estado haciendo una grabación nueva de todas estas vigas y travesaños. Los sonidos que viajan a través de la madera molan bastante. Son crujidos y cosas así. Como si estuvieras bajo el agua, ¿sabes? Aunque más bien bajo el agua, pero dentro de un árbol. Pero eso no es de lo que quería hablar. Lo que quería era darte las gracias por traerme a mí y a mis amigos y colegas aquí. Incluso hemos encontrado unos nuevos socios como lo son ellos. No está revisando el lugar. Creo que le fascina la carpintería del sitio. Andrés ha estado montando el compresor y bailando. Cabeza Huevo mantiene la fiesta en marcha. Tiene un dominio absoluto del escenario.
Sigue habiendo para empatía. Whatever she does. Solo la programadora está haciendo lo que sea que haga con su radiocomputadora. No nos habla mucho y no se ha visto mucho al hombre cangrejo, menos mal. Sure. You helped us out. I can repay the favor. What do you want to know? Oh, she's a bit odd, I have to say. Doesn't talk much. I'm not really sure how to vibe with her, you know? Seems like she's not in a very good mood most of the time. But earlier today she told me about Welkins, and she seemed oddly happy, like she had some idea with those little creatures. Some artistic idea. I didn't really listen, I was busy with my mic. Oh, the crab man. Still gives me the creeps the way he moves. But he doesn't actually come down that much, just climbs around the rafters. I just tried to stay away from the crab man, but he talks to Noid. They seem to have some thing going on. Who knows? He doesn't really answer our questions, see? Not that it's easy to ask them. What are we supposed to do? Yell up at the tower? Beats me. Noid said they get along somehow. They're both crazy enough, I guess. Who do you want to know about? Andre? He's a cool guy. Doesn't really come off as one, but he is. To me, at least. She rubs her sides, but not from cold. Her shoulders are relaxed. She must have taken a hit, or she's on an upswing. He takes care of shit. Sorry. I mean, he's got a vision. For what life should be, you know? He tries to push things until everything falls into place. He's an organizer. Nothing.
But then again, there's nothing to organise around here either. He really wants this church thing to work. Must have taken it as a sign when he found it abandoned like that. Said it was an augury. I don't know where he got that from. Andre's not super intelligent. I've never seen him so psyched about anything though, and he's often psyched. Looks sort of desperate, like it's his last chance or something. Or maybe he was just high. I mean, not that he does drugs, just high, you know. Yes. Anyway. Yes. Who do you want to know about? He's a Forburger, I guess, like the rest of us. Okay, maybe not Egg, I don't know about him, but Noid and the rest are from Forburg, making the pilgrimage up north to visit the Elysium. He's real hardcore about the lifestyle. What do you mean do? Like for a living? He's a carpenter, trained and all. He's very good, he just doesn't have the mindset to work like that, in a shop somewhere. Not to sound too dramatic, but I wouldn't make light of his belief system when he's around. Noid's a serious person. He's serious about the lifestyle. It's just something poor Forburg kids do every spring. To pass the time, we walk the entire length of Boogie Street, up to Jamrock, or as much as possible. I don't know, man. Have you been down Boogie Street? It's a little bewildering. Okay, then you should go and take a look, I guess. Boogie Street is cool. It's got a lot of immigrants and all kinds of different people. Yeah. Who do you want to know about? What do you mean? Oh, that. He's the party boy. Anodic music doesn't really do vocals in the traditional sense. Vocals are thought of as rock. That's to say they're a bit backward. No offence if you like rock music though. Rock music's cool by me.
Yes, forever. Anyway, even if you don't have vocals, you still need someone to say something every now and then, right? To urge things on. That's where the party boy comes in. He basically just stands on the stage and dances and yells how awesome everything is. It's very catchy. I understand. People are usually afraid to do things if others aren't already doing them. Dancing makes you dance, like sneezing makes you sneeze, or yawning makes you... Anyway. Actually, we don't know where he's from, or who he is, really. One time we were out partying somewhere in backwater Forburg. Or maybe even Coal City. I can't remember. Maybe it was Coal City. Egg was yelling along to some jam someone was spinning, all night long. Just kept yelling until he didn't have a shred of voice left. When the sun came up over the mines. There were mines? Yeah. It was in... Egg came with us. He made this wheezing puppy dog sound all the way back. Couldn't even speak. It was definitely Coal City, because it took us 2 days to walk back to the fort. He just wheezed the whole way. We never really asked why he came with us, or who he was. I think his name is Jermaine. People are sweet. You can see it must have been a great night. The memory causes her to go silent for a moment or two. Who do you want to know about? Me? Again? I told you, I'm a silver bird. There's that phrase again. Really reminds you of something. It means I don't answer questions about myself. Is there a law that would stop me from lying, though? That would depend on the circumstances. Thank you. Sure.
silver bird has already... Welcome back. The silver bird has already flown. Welcome back. The silver bird has already... Welcome back. The silver bird has already... Welcome back. O pasaro de agint. It flutters by your ear. It's what the Zemoyaki, the Gradian community in Revachol, call a person who never breaks under interrogation. It's an organized crime term. Excuse me? She's attempting to remain calm, but the phrase made her flinch. What do you mean? All right. My father was a Zemyaki. He died years ago. He was a bad man. Not a lot of good things to say about him and what he did. He bought the family a huge house, so we got to live, at least temporarily, in a giant castle in Jamrock. And then he died. What do you think? The competition came and took everything away. It was like in a war zone. So after his death, we had nothing left, and we were in danger. My mother had to change her name, mine too. We left it all behind. It was a stupid idea, and I'm still disappointed I came up with it. Aren't there any local authorities who might look down on such activities? I took that into account, of course. Coordinated the operation with the débardeurs, else they might get unhappy. Not in person, but I'll let them know. You can't do anything without the fat ones getting wind. It wasn't too difficult to convince them, really. It's a good thing you ended that mess, though. I felt I was turning Dadwise into a corrupt business person. Unpleasant. Come on, this is all fine. But you don't have anything on Everard now. That's not how these things work. No, I don't think it would lead anywhere with Everard. He's just going to deny it. Yeah. Have you seen Everard? Yeah, it's all set up, man. Can you already imagine 1,000 people in here? 10,000!
static vibrations, totally transcendent. And I've finished setting up the new compressor too. Now the only thing left to do is the name of the club. Will you do the honours, detective? The name. Everything I managed to come up with sounds just wrong. Andre's overthinking it. Yes, you should do it, detective. It would be good for the signs. Noid's right. You've helped us so much. It's the right thing to do. How about something simple? Like the club? Too modern and too ironic. We don't want ironic. We want real. Real and true and beautiful. Like a morning after the rave. Yakokata! Yakokata! The place to be! Yeko Qatar, the zone of ecological catastrophe. That's too morbid, eh? Got anything else? Hardcore! Hardcore to the mega! No, it has to be bigger than hardcore. Yes, it has to be even bigger than hardcore to the mega. It has to be bigger than the scene. The amnesia. Like the... I can't remember the name of the club amnesia. Amnesia! It's not amnesia, guys. I don't. Good. We have too many opinions anyway. I wouldn't. I wouldn't build a club, and I wouldn't name it either. An underground place with no name? Sounds like something the Crabman would say. We're not going with anything the Crabman would say.
Why not? The Crabman has ideas, Estelle. Ideas from another level of consciousness. I don't care. I don't like the Crabman, and I don't like his ideas. His ideas are spooky. Next, please. You have? Well, what's the name? Ahí está el nombre. Disco Elysium. Like that DeLorean word for the world, you mean? Elysium. Elysium. But Disco Elysium? Isn't it wacky? Disco's kind of gone, isn't it? The past is the future, but the future is dead. No, it's beautiful. Beautiful and brave, like we want it to be. And short. And memorable. It's settled then. Everyone welcome to Disco Elysium. Disco Elysium. Andre breaks into frenzied dance Para like celebrar el nombre, to alguien celebrate sube el the volumen. name. Someone turns up the beat. You should go with the flow. Join in on the experience. It feels good. Sienta bien, It sienta feels bien. right. ¿Pero qué es eso? But what ¿Qué is es eso this? que está haciendo Andre What con is sus this thing extremidades? that Andre is doing with his limbs? I'm dancing. Realiza otro extraño patrón de movimientos, aunque no parece muy guay ni moderno, parece un poco patético, no nos vamos a engañar. Yes, my man. Salta con alegría con sus movimientos enfatizados por el destello estroboscópico de las luces del club. Talk? What is Hablar, there to talk ¿de qué hay que about if hablar you si can puedes express expresarte yourself? con movimientos? Audio waves thump Las against ondas your sonoras ribcage. golpean contra tu The tórax, speaker la setup configuración del makes altavoz everything hace que sound todo much suene better. mucho mejor, But there's aunque a hay una noticeable notable lack falta of de algo. something. Sabor Fade. ¿Qué le preguntas? It's to express my individuality. Is that a bald Es una spot? calva, es difícil It's saberlo hard con to los tell for pinchos, sure. pero parece que ya le Refuse asoma el to get cartón. spots, but it looks like he's balding. All because I'm balding, yes. I want to fuse the remains of my hair together before it leaves me. I want to show my hair. I don't give a fuck how old you think I am. I'm 20. Not 20. Maybe it was a bad idea. Anyway, Sabor Fade. goodbye, officer. ¿Cuánto tengo? It's good to see you. ¿Qué demonios? Sigue siendo baja. $17. Oh. Goodbye, officer. Bueno, entonces ya terminé de hablar con casi todos. Faltaría que se apareciera acá el hombre cangrejo.
Mañana las vuelvo a examinar. Guardar partida. Y eso es todo. Me parece que se ven aquí, no, aquí me quedo por hoy.